هستم، مترجم همزمان. اوکی، مرسی محمد. من حامی هستم، مترجم همزمان این برنامه و در خدمت مگی عزیز هستیم برای وبینار کوچینگ و سوپرویژن هنگام سوگ و فقدان. اوکی, the table is yours. Thank you very much. So I've prepared a few slides for us to go through this moment, and basically we're going to focus on coaching through bereavement. And I'm going to explain what we mean exactly with bereavement. So before well, Hami, do you want to do any translation now? Yeah, please. قبل از اینکه شروع بکنیم من یه مختصر هم مگی عزیز رو معرفی بکنم، چون ما قبلش با هم بودیم من فراموش کردم. مگی عزیز کوچ MCC هستن، کوچ در واقع اجرایی هستن و سوپروایزر و منتور هستن و 3 یا 4 تا کتاب دارن که حالا خودشون جلوتر به شما معرفی میکنن به زبان خودشون. مگی double check your books are in Spanish? Well, some are in Spanish, some are in Portuguese, some are in English. I remember. I remember that one of your my favorite book about a story was in Spanish that I couldn't read it. Okay. و چند تا از کتاباشون زبان مادریشون اسپانیایی هست و چند تاش به انگلیسی هستش و با توجه به در واقع تاریخی که داشتن خیلی سفر کردن و این رزومه‌ای که می‌بینین در واقع آنچه که در مورد مگی هست به طور خلاصه من هم خدمتتون گفتم. خب اسلایدهای شیر میشه که در مورد همین تاپیک سوگواری و کوچینگ در سوگواری هستش. در واقع ترجمه‌ای که برای این کلمه هستش با توجه به اسکنی که من تو کتاب کردم سوگواری و محرومیت میشه گفتش. در واقع آنچه که بعد از دست دادن اتفاق میفته و هر وقت ما به این کلمه bereavement رسیدیم من همون کلمه سوگواری رو استفاده میکنم. معنیش رو خواهم گفت به طور کامل و هستیم در خدمتتون. اوکی؟ Thank you. So today we're going to really focus about a little bit what we presented in this book, Coaching and Supervising Through Bereavement. When I say we, because I worked to write this book with another of our colleagues. Her name is Julia Minul, and she lives in the UK. تمرکز امروزمون روی همین 3 موضوع هستش، در واقع سوپروایزینگ یا سوپرویژن یا ما هم چون همین کلمه رو استفاده میکنیم همین رو به کار میبرم. سوپرویژن و 3 عنصر اصلی که این کار داره، این رویکرد داره که توی این کتاب ها استفاده شده و یکی از این کتاب ها با همکارشون خانم جولی که ساکن UK هستن نوشته شده. امروز تمرکز روی این عناصر 3گانه در واقع سوپروایزینگ در کوچینگ سوگواری هستش. Thank you. Okay, so then coaching through bereavement. And Julia and I define bereavement as being this moment where we are deprived of something. Or someone that we actually admire and we value. So very often we look into bereavement very much linked with the death of someone. But in fact, bereavement is goes hand in hand with loss. And throughout our lives, there are loss all over the place, not only when someone dies. خب در واقع کوچینگ در سوگواری با این تایتلی که مشاهده میکنین چیزی که هست، من و جولی همکارم براش یه تعریفی رو اومدیم پیدا کنیم و بتونیم ارائهش بدیم. این چیزی که میگم خدمتتون اینه که سوگواری در واقع یه محرومیت از چیزی که یا از کسی که عزیزی که از دست میدیم یا چیزی که برامون خیلی ارزش داره و به ما تعلق داره. اما وقتی یه نگاهی انداختیم دیدیم انگار این کلمه فقط برای وقتیه که به دنبال یک مرگ میادش، در واقع از دست دادنی که با مرگ حاصل میشه، مرگ عزیز و
یا شخصی که خیلی دوستش داریم. اما اینطوری میبینیمش الان ما که سوگواری به دنبال یک از دست دادن، به دنبال یک فقدان میادش که ادامه اون هستش، در واقع دست به دست میچرخه و سوگواری اتفاق میفته و محرومیت اتفاق میفته. میتونه هر چیزی باشه. And when we look into the types of loss, this is what we also came across as well from other authors. So we have obviously when someone dies, or even a pet. I mean, a dog might stay 10, 15 years, cats maybe longer, living with us for I don't know, 17 years or whatever, and it's a big part of our lives. So when a pet dies, it's definitely a huge loss in our lives. But there are other types of loss, like for instance, when we have a divorce, we go through a divorce, or even if when we go into a marriage, we are losing our how do we call, maybe even student life, or the life when we were singles. When we go to retirement, we are losing that working routine and that routines that we have, sometimes moving houses, schools, moving jobs, losing a job. All of this is considered a type of loss. And what happens is that when we open up the idea of loss to all of this, the likelihood that this comes into the coaching room is very high. What is very high, Maggie? I missed you. What the is likelihood, so the probability of a client say, I'm being redundant, or I mean, I work with United Nations, and there is a lot of misplacement of refugees, or even you know, people moving nations because of I mean, even the war now. You see, so all of this starts to appear and show up in the coaching topics that the client bring to us. Yeah, exactly. Thank you. خب دوستان، قبل از که این بخش رو بگم، ما چون خیلی سریع شروع کردیم، اگر تمایل دارین و امکانش رو دارین دوربین رو باز کنین خیلی عالی میشه که ما وقتی شما رو میبینیم خیلی جذابتر هست تا اینکه یک صفحه سیاه رو میبینیم. و حداقل اگه نشد عکس پروفایلتون رو بذارین تا قیافه ها و چهره‌های زیباتون رو ببینیم. خب در واقع انواع از دست دادن و وقتی که تعریفی که به اینجا رسیدیم طبق این لیستی که میبینین، فقط از دست دادن به واسطه مرگ یا فقط اون مرگی که تو تصور ما هستش به صورت عمومی نیستش. میتونه همه این لیستی که اینجا میبینین باشه. میتونه مثلا حتی از دست دادن حیوان خونگیمون باشه که مثالی که خودشون زدن، بعد 17 سال در واقع سگشون از دست دادن، سگی که در واقع بخشی از زندگی ایشون بوده، اون هم تعبیر همین فقدان و از دست دادن میشه. و غیر از مرگ، حتی به طور مثال از دست دادن شغل، از دست دادن مثلا زندگی قبلی، وقتی یک ازدواج میکنه حتی میاد توی یه خونه دیگه زندگی میکنه، اون روتین و زندگی آزاد یا دانش آموزی یا اون فرم رو از دست داده، این هم یک فقدان یا لاس معنی میشه. یا بازنشستگی که یک روتین چند ساله و 30-40 ساله است و بعد بازنشستگی اونها دیگه نیستش، این هم یک فقدان محسوب میشه. جابجایی خونه، رفتن از یک محل، از یک کشور، همه اینها وقتی که در واقع فرد باشون روبرو میشه و وارد اتاق کوچینگ میشه، یه چیزی شبیه همون فقدانیه که تو ذهن ما هست که با مرگ اتفاق میفته و با این حالهای در واقع احوالات مشابه وارد اتاق کوچینگ میشن. به طور مثال وقتی که مثلا مهاجرانی که میان و به خاطر اینکه ملیتشون رو عوض کردن، حالا به خاطر جنگ یا مسائل دیگه وارد یک کشور دیگه شدن، اینها هم موضوعشون موضوع فقدان هستش. یا کسانی که به خاطر تعدیل نیرو اخراج شدن، حالا مثالی که زدم مثلا یکی تو UN کار میکرده بعد خب اخراج شده، اون هم با یه فقدان روبروه. Yep. Okay. So what happens when this shows up in the coaching room? So it might be that the clients
Some clients will say, this has happened, so I lost my job, or someone died, or something like that. But sometimes they don't open up immediately, and they start talking about some of the signs of loss. So what maybe they have a reduced concentration, or their sleeping patterns are being disturbed, or they've been in a roller coaster of emotions. And it's important that we understand two things. Sometimes there is this loss of trust in the other employees, their peers, their losses, and sometimes it's this feeling of safety that they lose. They feel unsafe with other people. Sometimes even, I mean, to a more extended situations, they might even feel unsafe with themselves if they want to harm themselves. So, but that is to an extreme. So basically, so for instance here, the unsafe feelings can be stirred up during the redundancy of it. So let's imagine that a client says that they are being, so I have a client at the moment, she works in Holland, and her company is going through a huge amount of change. 90% of her team. Excuse me, Maggie. Excuse me, interrupt you. دوستان لطف میکنین میوت کنین، از پشتیبانا خواهش میکنم میوت کنن عزیزانی که میکروفونشون بازه. Okay, sorry to interrupt you. Yeah. Merci, merci. Yeah. Yeah, merci. We have as a French one. Yeah, thank you. Yeah, sorry. Yeah. This client of mine in Holland, around 80 to 90% of her colleagues decide to leave the company. And she doesn't feel safe anymore that the company can still provide. She doesn't feel safe with the even psychological safe with the so many changes that are going on for her. Yeah. Thank you. خب چی میشه که وقتی مراجع وارد اتاق کوچینگ میشه چه اتفاقی میفته؟ ممکنه این اتفاقا بیفته، این نشونه هایی که در واقع توی باکس های آبی میبینیم ممکنه بیفته. دو تا حالت داره. یا مراجع خیلی راحت میاد میگه که این اتفاق افتاده، من اینو از دست دادم، اینجوری شده، شغلم از دست دادم یا عزیزی رو از دست دادم. و گاهی اوقات هم این اتفاق نمیفته و مستقیما اینو نمیگم، ولی یه نشونه هایی رو در موردش صحبت میکنم. مثلا تمرکز اومده پایین، احساساتم خیلی نوسانی شده، این در واقع متافور چرخ و فلک برای احساسات رو زدن. ممکن از نشونه ها بیان حرف بزنن. نکته‌ای که اینجا مهمه شما باید توجه بکنیم به عنوان کوچ، دو تا نکته هستش که امنیت و در واقع حس اعتماد هستش. مثلا مراجعی که میاد میگه که من دیگه تو شرکت نسبت به همکارانم اون حس امنیت رو ندارم و یه حس ناامنی دارم. در واقع اینجا یک فقدان امنیت اتفاق افتاده، فقدان اعتماد اتفاق افتاده. با دیگران، با رئیس، با همکاران، با دور و بریام این حس رو ندارم. این یکی از نشونه‌هاییه که میتونه پشت سرش یه فقدانی باشه. یا مراجعه واقعی که داشتن که توی در واقع هلند، مجارستان میشه فکر کنم اگه اشتباه نکنم، پلند، که 20% حدود 20% از همکاراش طی تعدیل نیرو رفته بودن یا اخراج شده بودن یا خودشون به هر حال رفته بودن. این ایشون خیلی حس ناامنی داشت و لحاظ روانی در واقع به هم ریختگی داشت و با این تغییراتی که در ادامه از دست دادن اون همکارانش اتفاق افتاده بود نتونسته بود آداپته بشه و با این نشونه ها وارد اتاق کوچینگ شده بودش. Yep. Thank you. So what is the role of us coaches when bereavement comes up? So when the person comes to us and says, this has happened and I'm going through this roller coaster of emotions. So first of all, we shouldn't panic. We need to understand, okay, this came my way. The client is sharing this with me. Let me understand what is the situation right now.
how is my client feeling? It does not need, we don't need to know exactly what happened if there was a person dying, if there was a, so on. So be mindful of not wanting to learn all the story. What is important is that you have your client in front of you, and you want to explore that situation with them at the moment. Yeah. خب مرسی هومن جان عزیزان که فرستادیم برام پولندو. نقش کوچ حالا چیه؟ وقتی که وارد اتاق میشه، به مراجع وارد اتاق میشه، به شما مراجعه میکنه و چنین چیزی در واقع بالا میادش، سوگواری یا این مسئله فقدان رو مطرح میکنه. وقتی که چنین چیزی میشه در واقع، یا مثلا میگه حسای هیجاناتم اینجوری چرخشی و اینها، اولین کاری که به عنوان کوچ باید بکنیم پنیک نشین، وحشت زده نشین و عقب گرد نزنین، که تو پرانتز حالا من اینو باش چک میکنم که سریع باید ارجاع بدیم. چیزی که ما به عنوان کوچ نیاز داریم باید بفهمیم که چه خبره، شرایط چیه، سیچویشن چیه، این چیزی که مراجع داره با من شیر میکنه رو بگیرم، متوجهش بشم و حسش رو باهاش چک بکنم. ولی نیازی نیست که دقیقاً بفهمین همون اول بسم الله کل داستان این فقدانه چیه. خیلی نرین تو دل داستان که ببینین این داستان چیه. در واقع مراجع جلوی شماست و قراره با هم دیگه به کشف بریم. بچه‌هایی که هستن کنار من برای پشتیبانی، میوت ها رو لطفاً توجه کنین که میوت باشن دوستان. Yep, and I just add something I want to double check with you. When you say don't panic, it comes to me that it's the time to refer. Am I right that in this case just wait? Yeah, just be mindful. Yeah. So sometimes we immediately. So if the person says, "Oh, I'm so sad, I cried the entire night," and so on, and we might feel, "Oh, the person is extremely sad, so it's depression, so you should go to a psychotherapist." Not for me. Yeah, thank you. Just to uncover. And the thing here, can you imagine if this happens to you? You go to a coaching session, and the first thing that your coach says is, "I cannot help you." It's just not human almost. It might be that at the end of the session, after we listen, it might be that we feel this person is better to be followed up by someone else. So just be mindful not to immediately say, "I cannot help you." They are already in a very dark place or not a good happy place, and if we close immediately that door, it might also hinder the relationship. Yeah, thank you for clarification. خب اون پرانتزی که خودم گفتم و شیر کردم باهاشون دقیقاً همینطوره. کاری که ما کوچا باید بکنیم اینه که آگاه باشیم، مایندفول باشیم و وقتی میاد هی میگه من ناراحتم، خیلی حالم بده، دپرشنم، سریع درو نبندیم بگیم این باید به تراپیست مراجعه بکنه و مکالمه رو تموم بکنیم. چنین چیزی نیستش. فرض کنین خودتون یه همچین حالی دارین، رفتین جلسه کوچینگ، کوچ شما بگه من نمیتونم کمکت کنم، شما باید برید یه متخصص دیگه. این ارتباط انسانی رو خدشه‌دار میکنه، چرا که وقتی که اون میاد این حرفو میزنه یه عالم لایه و در واقع درهایی هستن که تو تاریکیه و ما میتونیم تو جلسه کوچینگ با گفتگو باز بکنیمش و شاید هم در آخر جلسه به این نتیجه برسیم که متخصص دیگری مثل تراپیست به ایشون میتونه کمک کنه. ولی همون اول فوراً نگین که نه من نمیتونم کمکت بکنم، این موضوع کوچینگی نیستش. Thank you. Thank you. Okay, so the next point is that we have the skills. So when this bereavement comes, be mindful that we already have a lot of things, a lot of the resources. So we have the silence management, we can work on our presence, can work on our listening skills, we can use empathy, even compassion to the other, to our clients. And it is also important that some topics, and this is one of the things we bring in the book, is that maybe until very recently, everything that was linked with bereavement was very much focused on the counseling.
and psychotherapies, therapies. However, coaching can also help explore the self-awareness of the person and can, to some extent, help redirect goals and what the people want, how they want to navigate this phase of the loss and of the bereavement. Yeah, thank you. مورد بعدی وقتی که مراجع میادش با این موضوع سوگواری، بعد از اینکه اون اتفاقی که وحشت نکنیم و در واقع حضور داشته باشیم، مایندفول باشیم، اینه که بدونیم شما به عنوان کوچ مهارت‌هایی دارین و یه عالمه منابع دارین که میتونین استفاده کنین و این منابع شامل مدیریت، در واقع مدیریت با سکوتتون، حضورتون، مهارت شنیدنتون، همدلی، حتی با مراجعه به در واقع شفقت ورزی بکنین. و خیلی مهمه این نکته که توی کتاب هم اشاره شده، هرچند که خیلی از مواردی که مربوط به سوگواریه ربط داره به تخصص‌هایی مثل رواندرمانی، تراپی و مشاوره، اما کوچینگ هم میتونه کمک بکنه تا فرد در واقع به خودآگاهی بیشتری برسه توی این بحران یا توی این ریکاوری و دوباره به اون اهدافش بعد از اون فقدان وصل بشه و دوباره برای شفاف بشه که چی میخوادش. Okay. So we also need to consider when this happens in our coaching room, is the suffering functional? Meaning, is the person, can they still think about what they can do about the situation, or their energy is so low that they are in this dysfunctional suffering? If they are in the dysfunctional suffering, if they cannot stop crying, cannot come out of that spiral, it's a good moment to redirect the person. It is important that, and that's why it is important for coaches to read, at least read, if not taking some courses on how to identify potential mental health disabilities or issues. Mm-hmm. Yeah, I think that I need to clarify that when a client can't stop crying or something, such a situation, this is very important for coach to redirect the coach, yes, client. Exactly. Mm-hmm. Exactly. اوکی. یا خب کار بعدی در واقع اینه که توجه بکنین به اینکه این اتفاق، این موضوع کوچینگی یک شرایط دردناکی هستش که در واقع یک ناکارآمدی رو داره و در این حال هم البته اینجا میبینم کارآمد و ناکارآمدی هستش و هنوز هم داره مراجع فکر میکنه که چطور میتونه در واقع تو این شرایط از پسش بر بیاد، چی کار میتونه بکنه با اینکه حالش پایینه، مودش پایینه، انرژیش پایینه، نمیتونه جلوی گریه خودشو بگیره، نمیتونه این شرایط رو هندل بکنه. اینجا خیلی مهمه که کوچ در واقع دوباره این رو redirect. How we can say redirect in Persian? Yeah. That I don't know. Yeah, I know. Maybe to drive. Can we say drive the client? Give another name. Maybe you have here refer? In the chat. You mean refer? Refer, yes. Yes. Refer, yeah, okay. Yeah, thank you. Yeah, I just want to be sure. Yeah, این نقطه‌ای که نمیتونه کنترل بکنه همون نقطه ارجاعه. وقتی نمیتونه جلوی خودشو بگیره و دیگه گریه نکنه، اینجا نقطه‌ایه که در واقع ارجاع اتفاق میفته. حالا این چیزی که میتونه کمک بکنه این که کوچ‌ها یه سری اطلاعاتشون رو بالا ببرن در مورد تشخیص این اختلالات و این نشونه‌ها یا این ناهنجاری‌ها که بتونن درست تشخیص بدن که این اتفاق که میفته آیا دیگه وقتشه که به متخصص خودش بره یا میتونیم هنوز به کوچینگ ادامه بدیم. Yep. Okay. So if our client is well,
we can ask, is this person well? They might be talking about and showing some emotions, but they can move to another subject. They can even make a plan, create an action plan, even if it's very simple. If this is a recurring client, you can also think about how were they before, and you make a comparison. If they behave differently before and after this loss. Now, if this is a client that's I've always behaved like this, that can also be a moment for time to think about referring. Are there additional triggers? So, and sometimes we are in our lives and we do have our routines, and suddenly something happens, an event that triggers a lot of emotions that might have not been finished or might be unresolved. Mm-hmm. Yep. So the role of the coach is to pay attention to all of this. Yep. Yep. خب اگه مراجعه که اوکی باشه، یعنی با بعد از اینکه داریم سوال میکنیم و چکش میکنیم حالشو، میتونیم در واقع ازش این سوال رو بپرسیم که قبل این اتفاق، قبل این فقدانه چطوری بوده. یعنی این مراجعه میتونه حتی بعد از اینکه با ما یه گفتگویی کرد، از این سوگم صحبت کردش، بره رو موضوع بعدی و حالا طرح هم بده، یه اقدامم تعریف بکنه. ولی مهمه که کوچ توجه بکنه به این مسئله که قبل از این فقدان چطور بوده. اگه که چنین چیزی بگه که خب قبلا هم مثلا اینطوری بوده، هر اتفاقی که میافتاده این انقدر تریگر میشده، تحریک میشده، حساس میشده، هیجاناش انقدر درگیر میشدن، خب این وقتیه که ما در واقع باید به ریفر و ارجاع فکر بکنیم. وقتی که همیشه با این اتفاقهای حتی تو روتین ساده زندگی تحریکای اضافه سراغش میادش و در واقع گیر میکنه یه چیزی شبیه این، اینجا وقتیه که میتونیم ارجاع بدیمش. این نکته‌ایه که باید خیلی بهش توجه کنیم. Okay, so then proceeding. And sometimes it is important that we have a recontract conversation. We talk about what we call in coaching recontracting. So understanding what do they want from the coaching. It might be, imagine that the client is talking about work-life balance, and out of a sudden it comes a divorce, or their 18-year-old kid or whatever decides to move countries to study in the university abroad, and they have the empty nest syndrome, and immediately they start bringing those topics into the coaching room. So it's a good moment for you to have a conversation, say, well, I've noticed this is happening. How do you want to continue our partnership? What do you want me to pay attention to? What would be some of the objectives? And this recontracting is only an adjustment in the direction and in the partnership with the client. Yep. Great. خب بعد از اینکه چنین اتفاق میفته، کار بعدی، قدم بعدی اینه که در واقع ادامه بدین و ترک بکنین یا پیگیری بکنین. نکته خیلی مهمی اینجا اشاره شد که با مراجع دوباره قرار جلسه رو در واقع چک میکنیم، در واقع ریکانترکت میکنیم، دوباره هدف جلسه رو چک میکنیم که خب حالا از این جلسه کوچینگی چی میخوان. مثلا فرض کنین که با اون موضوع سوگ اومده، ولی که میگه که خب میخوام تعادل تو زندگیم حفظ بشه، مثلا این داستان طلاقم به این شکل پیش بره، یه بچه‌ای دارم در مورد بچه‌اش حرف میزنه، یا میخوام مثلا ادامه تحصیل بدم، در مورد اون خلاهای زندگی شروع میکنه حرف بزنه. اینجا وقتشه که دوباره بیاین گفتگو کنین و هدف جلسه رو بازسازی بکنین و مجدد قرار جلسه رو با هم چک بکنین. اینکه خب میخوای چطوری جلسه رو ادامه بدیم، میخوای روی چه چیزی تمرکز بکنیم، از کوچینگ چی میخوای، اینکه من چطور میتونم توی این موضوع و یا تاپیک جدیدی که میخواد ببنده کمکش بکنم.
Yep. Okay, so what do we need to pay attention to if this happens in our coaching room? Imagine that we coaches are also bereaved. So we're also going through some type of loss in our lives. And it might be listening to the client, it triggers something in us. Yeah. And by trigger something in us, we are a little bit different coaching. So what changes in our coaching? Does it break, for instance, or does it soften our active listening? Maybe we start to ask questions more in one direction compared to being more holistic, or sometimes we might become more provocative in asking our questions. So think about if you are also bereaved, what changes? Yeah, great question. خب به این توجه کنیم، چیزایی که باید بهش توجه بکنیم وقتی که در این شرایط قرار میگیریم. اولینیش که خیلی هم جذاب و مهمه اینه که اگه خودمون به این فکر کنیم که اگه خودتون تجربه سوگ، فقدان و از دست دادن رو داشته باشین و مراجع با این موضوع بیادش، شما تحریک بشین، تریگر بشین، کوچینگ شما چجوری متفاوت میشه، چه اتفاقی میفته، چه تغییری تو کوچینگ شما میاد. آیا شنیدنتون تغییر میکنه؟ آیا سوالایی که میپرسین سوالات مستقیمی میپرسین؟ چیزی که میپرسین متفاوت میشه؟ آیا ترغیبش میکنین به این که بیشتر در واقع صحبت بکنه؟ بهش فکر بکنین که چه تغییری تو کوچینگ شما اتفاق میفته اگر خود شما هم تجربه فقدان و سوگ رو دارین و یه همچین مراجعی به شما در واقع میاد سمت شما. So we need to be mindful of our own triggers, what they can be. Hold on a second. We also need to be aware of the boundaries with other practice and the reference that we mentioned in the previous slides. And there is another thing that we need to pay attention to, which is we need to remain, and we choose to remain, in empathy and not in sympathy. So empathy is that we can we understand what the person is going through, and that not necessarily mean that we are also going through the same. We remain at a healthy distance. Sympathy is as having a similar sort of feelings and emotions as the other person. Hami, do you want to translate? Yeah, sure. Thank you. Yeah, I was just thinking about a very, very narrow border between empathy and sympathy. Yeah. اوکی. خب کار بعدی که باید بکنیم، چیزهای مهمی که باید بهش توجه کنیم، یا آیتم بعدی اینه که هوشیار باشیم، آگاه باشیم از تریگرهای خودمون یا نقاط حساس خودمون، یا به قول معروف پاشنه آشیلمون رو بشناسیم و همچنین از مرزهای خودمون هم آشنا باشیم. اینکه با توجه به تاریخ زندگی خودمون مرزها و اون خط قرمزهای خودمون هم بشناسیم. همچنین نیاز داریم که همدل بمونیم، نه همدرد، و این در واقع این دوتا رو از هم بتونیم تفکیک بکنیم. همدل بمونیم یا همدلی این که میدونیم داره چه اتفاقی میفته، میدونیم مراجع داره چه چیزی رو تجربه میکنه، داره چه دردی رو میکشه، ولی که اون فاصله سالم و هلتی رو باهاش حفظ بکنیم و اون حس رو هم در واقع منتقل بکنیم که متوجهش میشیم که داره این درد رو تجربه میکنه، ولی تو همدردی خودمون هم انگار اون عذاب و اون درد رو تجربه میکنیم، که این خیلی نازکه و مطمئنم که همه شما خیلی مشرف هستین به این دوتا در واقع مهارت خیلی مهم که خیلی نزدیک به هم هستن. Yep. Okay, so we also need to bear in mind the drama triangle. I'm not sure if you know what is the drama triangle. It's a model developed by Cartman in America some years ago. It's basically an inverted triangle. The vortex, so there are two here and then one vortex here.
And there are three, each vortex represents a position. So there is the victim position, the vortex at the end. And then one of the one is the rescuer, and the other one is the persecutor. So we sometimes, when someone, let's imagine a very good friend of mine comes and is all sad and talking about the loss, and we might have this urge to go and to console and to say, come here, I'll give you a hug, and so on. That sometimes is the rescuer in us starting to come up. Mm-hmm. What we need to do when we are in a coaching room is not to console the other person, but is to hold the space. Because it might be that there is no other place the person can be as authentic as they are with us. Yeah. Actually, they have a lot of friends to keep their hands and hug them. همچنین تو دسترس حافظتون نگه دارین این مثلث کارپمن ها، مثلث درامای کارپمن رو که یه مثلث برعکس تصور کنین. حالا میتونین ببینین، گوگل کنین. Sorry, wait a minute. Okay. The Bluetooth device is ready to pair. Okay. مثلث کارپمنو که یه مثلث برعکسه که ذیلش بالاست و این شکلیه که این مثلث در واقع 3 تا مؤلفه داره: مؤلفه قربانی، نجات دهنده و شاید شکنجهگر بشه اگه اون کلمه. اینطوری ببینین که فرض کنین شما یه دوستی دارین، دوست صمیمی میاد به پیشتون و از سوگ و فقدانش برای شما حرف میزنه. شما در واقع مشاورش میدین که حالت خوب میشه، اینطوری میشه، بعد راه حل بهش میدین، حتی بغلش میکنین. اما توی کوچینگ ما این کارو نمیکنیم، ما این فاصله رو حفظ میکنیم. چرا؟ چون اینجا تنها جاییه که میتونه اون شخص خود اصیلش باشه. جاهای دیگه ای هستش که میتونه این خدماتو بگیره و ما به عنوان کوچ این کارو نمیکنیم. برای همون اون همدلی رو فقط پیشه میکنیم و بغل کردن و اینها اوکی نداریم. Yep. Okay. Hami, I'm seeing some things in chat. I'm not sure if those are questions. Yeah, actually دوستانی که بکاپ چت هستن کجا هستن عزیزان؟ اگه اینها سواله لطف میکنین انگلیسی بنویسین. Yeah, actually we have some backup to translate the question. But let me see, is there any question here? مثلث کارپمن رو یکی از بچه‌ها گفته مرسی. قربانی، ناجی، جلاد. شکنجهگر نیستش. قربانی، ناجی، جلاد. و they are not questions, just they are comments. Thank you, backup team. No question. Just they are some comments on what you are saying. Thank you. I appreciate it. Okay, no worries. Okay, so as I said, we also need to be conscious of holding the space instead of having the idea of fixing or resolving the situation for the coachee. So we also need to pay attention to what are the competencies that are coming up to us. And sometimes, so paying attention to the competencies that that are requesting our attention. It might be that is evoking consciousness or the presence, or within the presence, silence management. So we need to be aware of this. Again, the recontracting conversation, if that is something that is needed. Yeah, competency 1 now. Okay. و آیتم بعدی که باید بهش توجه بکنیم اینه که در واقع هوشیار و آگاه باشیم از اینکه فضا رو حفظ بکنیم، به جای اینکه بیایم مسئله مراجعه رو حل بکنیم و بهش راه حل بدیم یا اون شرایط رو براش خیلی خوشایند بکنیم، اون رابطه سالم و اون فضا رو در واقع فاصله رو حفظ بکنیم. همینطور چیزهایی که صلاحیت‌ها و شایستگی‌هایی که باید خیلی توی این شرایط بهش توجه بیشتری بکنیم، مثل در واقع ترغیب آگاهی، حضور، سکوت و شنیدن فعال، نمیدونم گفتن یا نه، و همچنین
دوباره قرارداد جلسه رو با همدیگه بررسی کردن و دوباره قرار بستن توی گفتگو کوچینگیمون. So Hami, I have here a question from Mobina saying that she works with bereavement, but she feels that coaching is not suitable for clients who have lost a child. So there is, and you probably are aware of, the Kubler-Ross grief curve. And we all navigate that curve differently. And it might be that at the beginning of those first phases, coaching is not the best approach. And like the psychotherapist or others are better suited. But more towards the acceptance or even the experiment new things, accepting, integrating, the coaching might be suitable. So immediately in those first moments, it might be that other approaches, because it's a traumatic event, the loss of a child. And depending how deep is that trauma, we would need to refer to other practices. Yeah, thank you. سوال مبینا جان این که تو این حوزه کار میکنن و فکر میکردن که در واقع سوگ و همچنین از دست دادن بچه چقدر غمناک که حوزه‌ایه که اصلا نمیشه توی کوچینگ کار کرد. جواب کلی اینه که ما یه منحنی برای سوگ داریم که در واقع از ابتدا تا هر جایی که هستش ما میایم اینو بررسیش میکنیم، یه جورایی نویگیتش میکنیم ببینیم که مراجع کجای این منحنی قرار داره. اگه همون اولش باشه خیلی در واقع دراما باشه، خیلی بحرانی باشه اون قضیه، نه، کوچینگ نمیتونه گزینه خوبی باشه. اونجا رویکردهای دیگه، تخصصهای دیگه مثل تراپی و اینها میتونه کمک بکنه. اما خب جلوتر مراجع هستش که در واقع نیازهایی رو احساس میکنه، انتظاراتی رو میخواد، تجربیات دیگه‌ای رو در واقع داره طی میکنه. ممکنه که کوچینگ اونجا رویکرد خوبی باشه و بهش کمک بکنه. اما برای همون لحظه، مخصوصا برای از دست دادن فرزند، خب کوچینگ رویکرد مناسبی برای همون لحظه های اولیه یا فاز اولیه نیستش. Okay, thank you. So with the pandemic, and maybe even before the pandemic, thank you, Mobina, thank you. So with the pandemic, the pandemic was very confusing and a lot of things going on. But there was one thing that actually maybe was good, is that now the world is more open to be connected in different ways. So a lot of coaches now, through the virtual platforms, provide coaching to clients that are on the other side of the globe. So sometimes even in my clients from United Nations, I coach people in Nigeria, in Burkina Faso, in Yemen. So in cultures that are very different from ours. And we as coaches, we need to consider that there are some considerations we need to pay attention when we connect the two subjects, bereavement and culture, because people bereave differently. First of all, bereavement is not a one thing happened, is a process. And we need to navigate through this process. And the coach needs to understand this process is different for the Persian culture, from the Latin culture, from the African culture. Yeah, great. خب این که ملاحظاتی که باید در مورد سوگواری و فرهنگ داشته باشیم اینه که اتفاقی که افتاد توی پاندمی کرونا و حتی شاید قبل اونم شروع شده بود، اتفاقات خیلی ناخوشایندی بود، یه پیچیدگی داشت و خیلی
تجربه های ناخوشایندی برای خیلی از آدما افتاد. اما یه چیز خوبی هم اتفاق افتاد، این که جهان خیلی گشوده شد، جهان خیلی دیدش وسیع‌تر شد توی ارتباطات، این که میتونه به نحوه دیگه با پلتفرم های دیگه که حالا مجازی بیسش با کل دنیا در ارتباط باشه. الان مراجعانی هستن که میتونن به صورت مجازی با یه کوچ یا یه کوچ با یه مراجع تو اون ور دنیا در ارتباط باشه، که حالا مثالی که خودشون زدن تو UN با مراجعانی از کشورهای نیجریه، یمن، قطر در واقع در تماس هستن و کوچشون میکنن. چیزی که ما کوچ ها باید بهش توجه بکنیم اینه که سوگواری فرهنگ به فرهنگ تفاوت داره. سوگواری از فرهنگ فارسی تا فرهنگ لاتین آفریقا خیلی متفاوته و ما باید در واقع نسبت بهش آگاهی داشته باشیم. So continuing here, so this bereavement process, as I mentioned, is different from different cultures. Some people within those cultures have different religions to ours. The backgrounds are different, the customs, the routines, even the rituals are different. And we have learned, Julia and I, when we were studying, that the rituals to go through, for instance, death, when it's very different from country to country, and they all come with a symbolism that we coaches need also to respect. Mm-hmm. So sometimes when something, human terms, is very far away from something that I know, my first, our first, talking here in general terms, is to not believe, be suspicious, sometimes even judge. But again, we coaches, we need to hold that space. And if we are judging, maybe the best thing is to move into curiosity. What's going on for this person? What is this ritual bringing to them? What becomes possible when they navigate this bereavement process? Mm-hmm. Yep. خب سوگواری در واقع یه اتفاق آنی نیستش، یه رونده، یه پروسه است که ما کوچ ها وقتی که چنین کیسی رو داریم میایم اون رو در واقع ابزرو میکنیم یا یه جورایی میبینیمش، تماشاش میکنیم، ناوبریش میکنیم که در واقع کجای این داستان مراجعه ما. چیزی که باید توجه کرد به انواع مختلف مراسم در واقع سوگواری و برخورد با فقدان مرگ هستش که یه عالمه در واقع نمادگری داره، سمبول های مختلف داره. توی مطالعاتی که جولی و من با هم دیگه داشتیم متوجه شدیم که خیلی متفاوته، فرهنگ به فرهنگ این مراسم، حتی زمان، حتی نمادهایی که استفاده میکنن یا تاریخچه‌ای که اینها داره خیلی متفاوت هستش. شاید اون چیزی که مراجع من میگه با اون چیزی که تو ذهن منه زمین تا آسمون فرق بکنه. چیزی که ما کوچا باید بهش توجه بکنیم اینه که در واقع فاصله رو حفظ بکنیم و قضاوت نکنیم. ممکنه چه این اتفاق بیفته، ممکنه یه ذره اینطوری بشیم، مشکوک بشیم، قضاوت بکنیم. خوبه که این حال و هوا رو بکشونیم در واقع به سمت کنجکاوی و با کنجکاوی این در واقع آنچه که نمیدانیم رو پیش ببریم. Okay, so someone has asked about the grief curve. So the grief curve first was developed by this Swiss psychologist. Her name was Elizabeth Kubler-Ross, and the curve, the grief curve, is very much it's talked about as sometimes the Kubler-Ross curve, and then later on, I think it was David Essler took this idea of the grief curve and brought it into the management and the change, and became the change curve. And basically what Kubler-Ross said was that the curve is something like this. So we first, here in this moment, we go through what she mentioned, shock. Mm-hmm.
we go through a shock moment. We get into denial. We negate, we deny that the situation is going through. Then we go into here, second, over here, we get into a moment that is a lot of frustration and anger. Mm-hmm. We get irritated. Then we go into this part here, which is in the original, it was said as being the depression, but we can also say low mood or low energy. So it's really the worst moment of the change or the grief. And then we reach the bottom, and then the next moment here, we get into a very interesting state. That's where coaching can start helping, is the acceptance. Acceptance. Sometimes the experimentation. We start experimenting with different possibilities. And then finally, we reach this moment here, which is called the integration, where we start integrating new things in our lives, taking integrating plans, action plans, new decisions, etc. Yeah. So Hami. Yeah. Thank you. Very, very nice imagination about the curve. خب در مورد این منحنی سوگ، مرسی که این سوالو کردین. این منحنی در واقع ابتدا از کابلر راس اومده یا بیسیکالی که در مورد چیز بوده، یادم رفت در مورد چی بوده حالا. بعد wait, tell me, Elizabeth basically originated it, and then somebody took the idea for management. Just I forgot the names. Yeah. Maybe that's where. Yeah. Okay. No matter. Okay. اسم مهم نیست. خب این منحنی اومدش اول، بعد یکی این ایده رو گرفت بردتش توی مدیریت برای تغییر از این منحنی استفاده کرد که حالا دیدینش این منحنی رو که آدم تغییر میکنه، یه لبسی میشه دوباره میره. حالا این منحنی توی سوگ چه چیزی میگه؟ این شکلیه که اگه اون نقطه اول رو ببینین با یک شوک شروع میشه، اتفاق حادث شده و انکار هستش. وقتی جلوتر میادش پایینتر میره، عصبانیت و خشم اتفاق میفته و توی بدترین حالت که اون پایین ته دره هستش میگن که اونجا دیپرشن هستش. حالا ما میتونیم لو مود یا انرژی پایین و مود پایین هم بهش بگیم که این در واقع بدترین نقطه این منحنی هستش. سعودی که میریم جلوتر، اون جای جذابی که در واقع پذیرش اتفاق میفته، دایره سمت راست، اونجا دیگه اشتیاق به تجربه است. بعد از پذیرش میخواد چیز دیگه رو تجربه کنه. اینجا نقطه‌ایه که رویکرد کوچینگ احتمالاً میتونه کمک بکنه. و آخرین ضربدری که سمت راست میبینین در واقع استقبال یا خواستن برای اینکه احتمالات و امکانهای دیگر رو فرد وارد زندگیش بکنه و تصمیم بگیره، هدف گذاری بکنه، خودش رو درگیر داستانهای جدید بکنه. Okay, so hold on. Let me close here. Let me just clean this the curve. Okay, yeah. Okay. So it's not a matter that this ritual is better than this ritual. It's a matter of what makes sense for that person. So it is important, especially when the people with the emigration and immigration and the ethnicities, it is important that we also understand that for them, they might have an additional difficulty of celebrating or going or doing their ritual in a different country, because they cannot manage it.
And for instance, I think it's an Indonesian, I'm not sure if it's Philippines or Indonesia or Madagascar. I'm a little bit confused, but that's written in the book. That they every now and then, I think is after 7 years, they bring the corpse away, and they do a parade with they celebrate life with the corpse. Obviously, they go around the corpse, they put it in a linen and so on and so on. But again, this is some of them in the local villages. They have the corpse in front of the house for one entire day. Some other culture also has, for a certain period of time, the corpse in the house with several different prayers and rituals. And I mean, I'm thinking here in the Occidental world, that would not be possible. It just would not be possible. So we as coaches also can have empathy for these people, that they cannot even go through their ritual and honor their religion procedures because they are in a different country. Yeah. نکته دیگه اینه که مهم نیستش که در واقع which one is better, which one addresses the ritual, you mean? Yeah, the ritual. It's not a matter of which one is better. Yeah. Okay. این مهم نیستش که در واقع این مسئله مراسم و نحوه عزاداری چیز مهمی نیست که برای ما کوچا اون لحظه. چیزی که مهمه اینه که مراجع در واقع چه حسی میکنه و چه حسی براش بالا میادش. مثلا توی بحث مهاجرت و یا جابجایی این قضیه اتفاق میفته که آدم‌ها اون جوری که نرمال توی فرهنگ و مذهب خودشون سوگواری میکنن، تو جای دیگه‌ای که میرن و نقل مکان میکنن به یک کشور دیگه نمیتونن این رو پیاده بکنن و این چیزیه که ما در واقع باید بهش آگاه باشیم، به نوع مراسم و به اون در واقع ایدئولوژی اون افراد و مراجعمون احترام بذاریم، بدونیم و باشون همدلی بکنیم، ولی بدونیم که در واقع نمیتونن چنین چیزی رو پیاده کنن. مثلا تو فرهنگ‌های مختلف، شاید اندونزی باشه، در واقع جنازه رو میگیرن برای خودشون و یه روز جشن زندگی میگیرن، یا بعضیا جلو خونهشون میذارن یه روز، بعضیا توی خونه چند روز نگه میدارن. هر جا یه مراسمی داره. چیزی که مهمه اینه که در واقع ما فقط احترام بذاریم و محترم بشماریم و بدونیم که باید باهاشون همدلی بکنیم. Okay, so and a little bit of what do we need to pay attention when we're talking about these cultural differences. So we need to be mindful of using neutral language. And it's interesting, when I was doing the research for this book with the co-author Julia, we even talked about this person, for instance, the terminology of this person died or this person passed away. And we came across ourselves, she was going through a bereavement from the death of her father, and I was going through the bereavement of the death of the father of my daughter. And here in Portugal, and I'm calling from Portugal, here we normally don't say this person is dead if is very close to us. We say passed away. And my colleague in the UK was saying that in certain areas, passed away is very flourished, and people just say this person died. So even that can have an effect on our clients, the type of language we might use. So we need to be mindful, and instead of using us first, understand how our clients are using whenever they tell their story and their narrative, what vocabulary they are using. Great point.
چه چیزی رو باید توجه بکنیم نسبت به این اختلاف فرهنگ ها؟ در واقع اون چیزی که از پارت قبلی بود این که ما نیاز نیست مقایسه بکنیم این مراسم رو با مراسم خودمون یا این مراسم این ور رو با اون ور رو. فقط همون احترامه و در واقع اکنالج کردن کافیه. چیزی که اینجا گفتن استفاده از زبان خنثی هستش و استفاده از زبان خود مراجع. توی تحقیقاتشون که با جولی داشتن متوجه در واقع ترمینولوژی یا کلمه و واژگان مردن شدن که این خیلی براشون جالب بود که حالا من انگلیسیشم استفاده میکنم، میدونم که تو فارسی هم ما این چیزها رو داریم، این کلمات رو داریم. اینکه مثلا توی کشور خودشون که پرتغال هستش کلمه مرد رو استفاده نمیکنن، میگن طرف pass away کرد یا حالا من میگم فوت کرد، نمیدونم pass away رو دقیقاً چی بگیم، به رحمت خدا روید شبیه این. ولی مثلا توی انگلستان pass away برای کسی استفاده میشه که مثلا شکوفا شده، فلوری شده، اونجا میگن مردش. خب اینها در واقع چیزهایی هستن که متفاوت، کلمات متفاوت و واژگان متفاوته که آدم ها برای مردن استفاده میکنن. مثلا وقتی که پدر دختر خودشون مرد، ایشون کلمه pass away رو استفاده کرد به معنی همون فوت شدن. یا مثلا جولی هم که یه عزیزی رو از دست داده بودش از این کلمه استفاده میکردن. نکته چیه؟ نکته اینه که ما به عنوان کوچ باید آگاه باشیم که از زبون مراجع استفاده کنیم. وقتی میاد سوگش رو برای ما میگه هوشیار باشیم به این که از چه کلمه‌ای برای مرگ استفاده میکنه. حالا تو زبان خودمون میگه مرد، از دست دادم، به رحمت خدا رفت، به آسمان رفت، فوت کرد، یا حالا هر چی که ما استفاده میکنیم. Yeah, you know that I just was sampling a lot of vocabulary that we use in Persian when a person die. Yeah, just it is very important. Okay, yeah. Okay, excellent, thank you. So what else I have here? So we obviously need to respect diversity, the ethnicity, the religion, the gender, the age. But anyway, we do that as coaches. We also need to understand our boundaries, our own boundaries and triggers. If this happens, does it trigger me? Does it not? And if it does, how does it trigger? How do I become when I am triggered? Mm-hmm. And in a wider perspective, we can also learn more about other cultures. So being curious. The other day, I had my first client from Albania. And I was like, well, I need to learn a little bit more of Albania. I mean, I know more or less where is it in the map, but maybe understanding a little bit of the culture, of the history, the ways of being of the people there. Yeah, thank you. نکته دیگه اینه که در واقع به عنوان کوچ که آلردی ما این مدلی هستیم، احترام میذاریم به تنوع، به در واقع متعدد بودن مراجعامون که مخصوصا قومیتشون، مذهبشون، سنشون، در واقع جنسیتشون. چیزی که خیلی مهمه اینه که آگاه باشیم و متوجه مرزهای خودمون و نقاط حساس و تریگرامون باشیم که چه چیزی ما رو تریگر میکنه اون لحظه و وقتی این اتفاق میفته ما چی میشیم، چه چیزی در ما اتفاق میفته. و همچنین در مورد فرهنگ‌های مختلف در واقع اطلاعات بگیریم. مثالی که زدن این که یکی از مراجعان اولشون از کشور آلبانیا بود، حتی نمیدونستن آلبانیا کجای نقشه هستش و این چیزی بودش که براشون جالب بود که بدونن در مورد اون فرهنگ یه اطلاعاتی رو در واقع به دست بیارن. Okay. And again, if we feel okay, I'm not the best person to coach this, maybe we refer someone from the same culture as our client. So that this is why one of the reasons why it is important for the coach to have a good network of coaches or even other practices, because if we need to refer, we're not going to refer anyone that we don't know. That's it. And this the skill, mastering the skill of acknowledging and being curious
with compassion, with genuine innocence, being curious to what the other culture is and what has to offer, etc. Thank you. دوباره میرسیم به جایی که اگه فکر کردیم که نمیتونیم بهترین کوچ اون لحظه باشیم برای این شخص، بهترین آدمی باشیم که میتونیم کمکش بکنیم، ارجاع میدیم به یک کوچ حتی یا به یک متخصصی که اون نیاز داره. برای همین خیلی مهمه برای کوچ ها که شبکه خیلی خوبی از در واقع همکاران رو داشته باشن که بتونن تو مواقع ضروری و این شنینی ارجاع بدن. همچنین مهارتی که باید داشته باشیم برای اینکه در واقع احترام بذاریم و این acknowledge فارسیش نمیادش، مهسا بهم بده، چی استفاده میکنیم تو کلاس یادم میاد. مرسی. یا به رسمیت شناختن، به رسمیت بشناسیم در واقع هر آنچه که مراجعمون داره، مراسمشه، کلماتشه، احوالاتشه و کنجکاوی، تو کنجکاوی در واقع مهارت پیدا بکنیم و در مورد فرهنگ متنوع مراجعامون داده هامون رو بالا ببریم. Okay, and I think the other thing that I didn't mention, but it's here before we move to the last slide, is to ask what type of support our clients needs or that they maybe want. And sometimes it's just to listen, understanding that there is someone else that's dedicating and investing their time just to listen to them might be just about enough for them to move along in their transformational journey. Yeah. یه نکته که اینجا جا موند این که مراجع میتونیم بپرسیم که چه حمایتی میخوادش از کوچ. شاید نخواد اصلا، شاید فقط اومده اونجا شنیده بشه و براش کافی باشه که یکی بهش گوش بده که توی این مسیر تحولی که داره شاید اون لحظه فقط هم به عنوان یک کوچ بخواد که شما بشنوینش و این چیزیه که ما باید در واقع محترم بدونیم. So I have two last slides. The first one is this one and the other one is just the closing slide. So when we feel like we don't have a lot of resources in this topic of bereavement, we can also bring this to supervision. So the supervision here is basically a learning relationship where we learn from the other person, we learn from the moment we're spending with them, and it might be helpful for our practice. I mean, it might know it's definitely helpful for our practice, but it also might be helpful for our personal life. Yeah. So supervision here is really important. And then when we're looking into supervision, what he does with the supervisor, this learning relationship, it helps the supervisor helps the supervisee, who is the coach, understands the entire system. So understand what's going on for themselves and their coachee, what's going on for themselves and the supervisor, what's going on in the coachee system, because it might be the entire organization, if it's an executive coaching, or the system of the family, if it's life coaching. Also the coaching system, because we belong to a family, we have our own beliefs, etc. And the organizational system, as I already mentioned. So this is also a model that's very known within supervision, that's called the 7 Eyes model from Peter Hawkins, in terms of linking and exploring different eyes. Yep. خب کجا بودیم؟ خب وقتی که چنین موضوعی میادش براتون و خیلی در موردش چیزی نمیدونین و منابع کافی ندارین، ببرینش پیش سوپروایزرتون، ببرینش تو اتاق سوپرویژن. در واقع سوپرویژن یک ارتباط بین سوپروایزر و شما کوچ هستش که پر از یادگیریه این توش وقتی که شما با همدیگه ارتباط دارین و قطعاً کمک میکنه و حتی این کمکه میتونه تو زندگی شخصی شما هم
در واقع وارد بشه. اگه بیایم به سوپرویژن یه نگاهی بندازیم، ارتباطی که بین سوپروایزر و سوپروایزی هست که اون سوپروایزی دقیقاً کوچ ما هستیم که موضوعمون رو میبریم پیش سوپروایزرمون، تو پرانتز بگم یکی مثل منتور، و بعد رابطه‌ای که بین کوچ و مراجع هستش و خود اون رابطه بین کوچ و سوپروایزر و اون کوچینگی که داره اتفاق میفته، چجور کوچینگیه که در واقع این سیستم کوچینگ چی هستش. اینا همه چیزهایی هستش که توی یک بستر یادگیری با سوپروایزر اتفاق میفته، چون ما خودمون به عنوان یک کوچ هم یه آدم هستیم، متعلق به جایی هستیم و باورها و افکار و مرزهای خودمون رو داریم. توی این بخش یه مدل 7 چشم هستش که توی این مدل در واقع یک ارتباطی هستش که در واقع یک لنزی هستش که 7 تا چیز داره، 7 تا چشم داره. یا it has a lens with 7 eyes. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. And then supervision is based on 3 main pillars. One is normative. So is the supervising helping the client, the supervision client who are coaches, right? So when I do supervision, my clients are coaches. So is for them understanding the norms, what's going on, sometimes even the ethical boundaries that exist. Then there is another pillar, which is the formative. Sometimes we need to get into back into training. So sometimes sharing a model or go through some of the competencies again to form again knowledge on the coach. And then restorative, because sometimes the clients come with some doubts. The clients, meaning the coaches who are the supervision clients, they come with some doubts. Oh, this happened in my coaching session when I was coaching someone, and it triggered in me these doubts. I don't know how to solve that. And we need to restore a little bit of that self-confidence and restore that self-esteem and partnership between them. I mean, co-creating, obviously, them with their client who are the coaches. And again, supervision can be individual or it can be group supervision. So there are benefits for each way. Obviously, if we are in a group supervision, we learn a lot from the topics the other client, the other supervisees bring. If we are in individual supervision, we can go more in depth to the topic we bring. خب این مدل 3 تا عنصر در واقع اصلی توی سوپروایزینگ یا سوپرویژن هستش که نورماتیو، فورماتیو یا ریستوریتیو هست، که حالا من این فارسی هایی که داشتم رو میتونم بهش بچسبونم، میگم بعداً باید بهترینش رو در بیاریم. نورماتیو یا همون اصول طبق تعریفی که شدهش در واقع عناصر اصولی هستش که کمک کنیم به کوچ که در واقع نرم ها و در واقع اصول رو مثل مرزها و اخلاق ها رو کدهای اخلاقی رو بدونه. و به کوچ منظور هم کسیه که سوپروایز میشه یا سوپروایزی. عنصر بعدی در واقع فورماتیو یا ساختاری هستش که بیشتر آموزشی هستش، میتونه نسبت به دانش ربط داشته باشه به دانش کوچینگی یا صلاحیت ها و دوباره مرور کردن اونها. و عنصر بعدی در واقع عنصری هستش که یه چیزی شبیه مثلا بهبود عملکرد یا احیایی هستش. مثلا مراجع یعنی همون کوچ یا سوپروایزی میاد میگه که من یه کلاینتی داشتم، اومدن نمیدونم چیکار کنم، خیلی تریگر شدم، خیلی نمیدونستم چیکار باید بکنم، اعتماد به نفس، عزت نفس، اینها همه اومده
پایین. اونجا در واقع کاری که اتفاق میفته توی رابطه سوپروایزی چیزی هست که دوباره عزت نفس احیا میشه و بازسازی میشه. این هم اون عنصر سوم هستش. سوپرویژن میتونه هم فردی باشه هم گروهی باشه. گروهیش خب مزیتایی که داره با ارتباط با سوپروایزی های دیگه مسئله میتونه عمیق‌تر بشه و از اونها هم مسائل رو با هم در واقع یاد بگیرن و هم افزایی بکنن. And basically this is it. I would like to thank you very much for listening. You have my data, my details here. And I leave you with this quote, never stop learning because life never stops teaching. And I really like specifically about this citation. And I'm open to questions. I know that some of them have been coming through chat, but if someone wants to ask anything specifically. Sure. Thank you, Maggie. خب این بود آنچه که در واقع سپری کردیم. سپاسگزارم از شما و میخوام که این کد رو یادتون نگه دارین. هرگز از یادگیری نایستین، برای اینکه زندگی هیچ وقت برای چی میشه؟ برای اینکه زندگی هیچ وقت از یاد دادن نمیسته. یه چیزی شبیه این. یادگیری رو استوب نکنین چون زندگی آموزش رو استوب نمیکنه. دوستان میدونم یه عالمه سوال ممکنه داشته باشین. 10 دقیقه فرصت داریم، میتونید در واقع درخواست بدین، دست بلند کنین و سوالتون رو شفاهی هم بپرسین. So thank you very much. I'll interrupt here the slides. Anyway, Hami has the slides. And any questions that's coming up? I know that we still have a few minutes. تشکر میکنم دوستان ازتون. اسلاید ها در اختیار قرار داده خواهد شد، توی یک فرمت مناسب بهتون میرسه. یا we have نوشین، یا نوشین میتونین آنمیوت کنین و سوالتون رو بپرسین. سلام، خیلی ممنونم. من خیلی استفاده کردم و امیدوارم که ترنسلیت بکنین، ازشون هم تشکر کنین. سوالی که داشتم، من امروز یه مراجعه داشتم که خب توی حوزه‌ای که داشت نسبت به خشمی بود که نسبت به مادرش داشت. ما چند جلسه با هم کار کرده بودیم و خیلی خوب داشت پیش میرفت، یعنی آگاهی‌های زیادی داشت و به کار میگرفت. توی امروز مسئله که پیش اومد، ما به یه نقطه‌ای رسیدیم که یک دفعه خیلی منقلب شد و من هر چقدر که داشتم یه کمی مشاهده می‌کردم که چه کاری میتونم براش بکنم، متوجه شدم که انگار که جلسه براش کار نمی‌کنه، یعنی دوست نداره که ادامه بده. و تو اون لحظه ازش پرسیدم که دوست داری چی کار بکنیم توی ادامه؟ دوست داریم اصلا که جلسه رو متوقف بکنیم یا موضوع رو عوض بکنیم و یا چه کار بکنیم؟ که گفتش که نه، من اصلا دوست ندارم و اصلا فکر میکنم بیفایده است که راجبش صحبت بکنم و حالم خوب نیست. و من اونجا جلسه رو بستم و یکم با هم صحبت کردیم، یعنی همدلی کردم بیشتر باهاش و در نهایت خب حالش بهتر شده بود و رفت. ولی تا حالا مواجه نشده بودم. خب من در حال آموزش هستم و این اولین بار بود که با یه نفر اینجوری مواجه می شدم و می‌خواستم که یکم راهنمایی بکنین که توی این شرایط، چون اون آدم اومده بود و مسئولیت رو برداشته بود، یعنی چند جلسه اومده بود با من و یه دفعه به یه نقطه‌ای رسیده بود که توی گذشته‌اش گیر کرده بود. اینو چجوری میشه بروش کار کرد؟ اوکی. نوشین جان، مسئله ربطار به سوگ و اینا بوده اون چیزی که عصبانیش کرده بوده؟ فقدان و اینا بوده یا عمومی بودش؟ یک فقدان این احساس، این که مامانم هیچ وقت منو نتونسته بفهمه، درکم نمیکنه، یعنی فقدان درک. Okay. First, Nushin wants to appreciate a lot about this very valuable presentation, and she had experience in a coaching. Just she wants to know your idea. Just I want to summarize what happened. Just she has a client after some session that everything went well with awareness. Today, she had an anger and very frustrated about on her mother, and they came to the point that
the Nushin, that was a coach, thought that something goes wrong and the session might not good for the client. So she asked, do you want to stop it? Do you want to change the topic? What shall we do? And then the client mentioned that I don't like, it is useless, I don't want to talk about it. So they closed the session, and after that just the coach continued to do empathy, and then she felt well. So in this case, because she says that she's a student in coaching practitioner, and what can we do as a coach when a person, such a client, is stuck in the past, and the loss of the understanding of her mother was popped up. What can we do? What's your idea? Okay, so there are in a coaching session, we explore 3 moments. We explore the past, we explore the present, and we explore the future. And we coaches need to help our clients move along this. Some clients are not ready to explore the present. So the topic they bring is always about the past. And my mom did this and that and so on and so on. And they might not be, they might not feel to see the benefits of, or they might not be ready to move into a different stage. And that's why we in coaching, we also need to continue to learn, because we can, with sometimes some exercises, sometimes naming the here and now, we can help the clients move a little bit. Above all, the partnership needs to be strong. It seems to me that when Nourish recontracts with the client, and the client said, well, I don't find this useful. We also need to learn how to recontract, because sometimes we come to this to the recontracting and just immediately say, do you want to stop? And we need to learn more about what's going on, and we can ask more open-ended questions. How is this working for you? What has been working? What would you like me to do less of or more of? So sometimes we coaches also feel uncomfortable, but we know that when we are, there is something there for us to learn. So sometimes we're very quick to say, okay, this coachee is non-coachable, but this person might trigger something in us that we need also to work on. Yeah. That is supervision, how supervision works. Yeah, exactly. Yeah. خب توی کوچینگ در واقع 3 نقطه هستش که ما کجا کشفش میکنیم، به کاوش میریم، گذشته و حال آینده، و کارمون اینه که کمک بکنیم به مراجع توی این مسیر حرکت بکنه. گاهی مراجعان ما آماده نیستن حال رو بررسی بکنن و کنکاش کنن و از گذشته میارن یه چیزایی رو، و در واقع نمیخوان هم در واقع سود ببرن از این که میتونن چه منفعتی رو از بررسی امروز و امکانات داشته باشن. برای همین تو گذشته هستن و از اون صحبت میکنن. اینجا چیزی که نیاز داریم اینه که بریم در موردش یاد بگیریم، مثلا تمرین الان و اکنون بکنیم که بتونیم به مراجعمون کمک بکنیم توی زمان حال به کاوش بره که بتونه حرکت بکنه. این یه مشارکت قوی بین ما و مراجع میطلبه و همچنین یه مهارت و مهارتی که باید برای قرارداد بستن مجدد یاد بگیریم. دعوتتون میکنم که بیشتر در واقع تمرین بکنین تو لحظه‌ای که
که این اتفاق میفته چطور قرارداد دوباره بازسازی بکنی. اینکه یهو بپرسیم که ازش خب میخوای استاپ کنیم جلسه رو، یا اینکه نه، مهارتی که با سوالات باز پرسیده میشه که چطور جلسه رو میخوای ادامه بدی، از من کم و بیش چی میخوای، چی برات کار میکنه، در واقع موضوع جلسه رو، اگریمنت جلسه رو دوباره با هم دیگه ست بکنیم. و گاهی موقع ها که ما احساس ناراحتی و معذب میکنیم باید ببینیم که اونجا چه اتفاقی افتاده که میگیم نه این کوچبل نیست و سریع میبندیم و استاپ. ببینیم چه چیزی ما رو تریگر کرده، چه چیزی درون ما اتفاق افتاده، بریم روی اون کار بکنیم. که اینجا من گفتم دقیقاً این نقطه‌ایه که بعد اینجوری برش داریم ببریمش اتاق سوپرویژن. خیلی ممنونم، مرسی. Yeah, she appreciate. Yeah. Just before finishing, just because I see that some videos on that I'd like to ask that can we take a photo? No question pops up. I can't see any question. Are you ready to take a photo? Yeah? Okay, دوستان هر کی میتونه ویدیوشو باز کنه یه عکس هم بگیریم. کسی دیگه هم از بچه‌ها میتونه بکاپ ها بگیره ممنون میشم، منم میگیرم. ویدیوها باز کنیم. Just say see. Okay, I'm going to take photo before others. Sorry, some pop up here. You can also use the print screen, Hami. Yeah. Just okay. آقای معقولی print screen میتونین بگیرین. I want to I need to find it. Okay, yeah. If you want, I can do print screen and send it to you. Yeah, appreciate it, please. Okay, yes, یه عکس دیگه بچه پرینت اسکرین که کیفیتش بهتره میگیرن. من عکس گرفتم. مرسی. 1 2 3. Okay, good. Thank you. Really, thank you, Maggie, for very valuable, time that you give us in this moment for the first webinar of our, week in Iran. And by honor of all the people here and all the people that will listen to you after the playback, I do thank. Really, it is very important, and we respect you and your mindset. Thank you. Thank you very much. All the best, and I wish you all the best with the rest of your week and your practices. Take care, okay? Bye. دوستان تشکر کردن و برای ما هفته مرسی. هفته خوبی رو در کوچینگ، هفته کوچینگ آرزو کردم. من ازتون درخواستی دارم. سپاسگزار از حضورتون تا الان. یک فرم نظرسنجی براتون ارسال میشه توی چت روم. ممنون میشیم که در واقع مشارکت کنیم برای اینکه تو برنامه‌های بعدی بتونیم بهتر عمل بکنیم. به ما یاری بدین. سپاسگزار از تیم، از همه شما نازنینان و به امید خدا تو برنامه‌های بعدی. بای بای.